everyone. So this is Nama Intelligence AI channel. So in that channel, நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறது பார்த்தோம்னா each of the language. So எல்லா languages and everyone can understand. Okay, so that's the main thing for me. The students and the entry level engineers and the entry level developers will face a lot of challenges in the entry of the project development, right? So in that because if you are a fresher or if you are a entry level developer or if you are a student, so entry level வந்து நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங்கில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த டைம் நீங்கள் இஃப் யூ ஆஸ்கிங் த டவுட்ஸ் இன் யுவர் சீனியர்ஸ் ஆர் கொலீக்ஸ், ஸோ தே வில் பிஸி இன் தேர் டாஸ்க் ஆக்சுவலி. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் சினாரியோ. ஸோ no one can help us, but some people will be there to help each other, but I am here for to helping all the students and entry level freshers to understand the code actually. So commonly says all languages are even same actually, makes sense, right? So in that எல்லா லாங்குவேஜஸும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே சேம் தான். ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டு எல்லாமே எல்லாம் நினச்சிட்ருக்காங்க வேறு லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் தனியாக போய் படிக்கணும், கோர்ஸஸ் சேரணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ எம் டேம் ஷுர் இஃப் யூ ஆர் ஜாயினிங் சம் கோர்சஸ், ஸோ இட் வுட் பி அ மேட், ரைட்? பிகாஸ் எல்லா விஷயமுமே வந்து இன்டர்நெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ தென் ஒய் வி டேக் த கோர்சஸ் actually. So the money waste thing obviously, but if you need any certification, so you can do. Otherwise if you need only to update the knowledges, so you don't need the courses at all. So you can just simply learn the things from the internet. So that's my personal suggestion. And in that video we are going to briefly go through the programming languages. In that video I am going to take that Python, because நான் ஏன் Python சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, ஸோ in future there is lot of AI products will come in front of us actually. So in that AI, so 75% of AI products will runs on a Python background and a C++ background, right? So in that you should gain some knowledge from Python, even than other than language actually. So because Python will be dominating the data science, and Python will be dominating the data research fields, and machine learning and AI and all those technologies. Even Google also a lot of new methods implementing over the Python, like TensorFlow and Tesseract, like that they are implementing actually. So you should learn the things from Python. Obviously Python it's not a very much tough language, so it's a very easy language to understand. Python basic requirement is you should just exposure knowledge if you have in programming, so that would be a helpful. So some people say you need to learn the C programming, you need to learn the C++ programming, after that only you can continue with the Python, right? So in that part you don't need that actually. So if you are a fresher or if you are a entry level or if you are a student, directly you can learn the Python actually. So that is the thing we can I can tell the whole part step by step with the programming running method and all those things. So let's get started. So before we started, I'm just saying, so if you have any doubts on that, so you can add the comments as well, so I can clarify with that. Okay, so even I can clarify if the doubts is bigger than, actually if your doubt is too complicated, I can make a video separate for that actually. So you don't need to worry about that actually. So I can tell end to end with the Python. So even I'm starting from the hello world to that advanced machine learning concepts to that actually. So I'm going to talk about that each and every part, so don't skip it. So it will be updating your knowledge actually. So let's get started.
So first thing, I'm going to open some VS Code. Okay, so Visual Studio Code. So that is my recommendation. Actually, IDE is doesn't matter. So coming to the IDE part, so IDE is doesn't matter actually. Whatever IDE if you had to use, so you can use its own or well actually. So most of the students are freshers. They can choose some advanced level of IDE like PyCharm and like IntelliSense IDE. So like that, Eclipse also they provide the obviously Python, but we don't need to go the advanced level. So as per my suggestion, Visual Studio Code, it's an fine, it's an open source. You can download the community edition from the Microsoft website. Okay, so from the initially I'm saying you can keep updating your knowledge on that. So let me create the one new project. Okay, open folder. So I can create one new thing, intelligence AI. So inside that Python playground, so I can create one folder. So inside that, so the new window will be create. So inside that I can just create one new Python file over there. So that's called first program.py. Okay, so this is my first Python program, Python script actually. So in that, if you see that, oops, okay, so if you see that, so this is the empty Python file. So all the programming languages have a one importing line will be there actually. In Java, you can use that import, and C and C++ you can use include. So like that line we can use, right? So in that same Python, we can use the import statement. Okay, so any of that you can import actually. So this is the import statement, then you can add it your as well as actually. But in my first program we don't need that at all actually. So just I can print the that just hello world I can print it. Okay, so in that Python, so I can use some hello world, so I can use it. So okay, obviously in Python we don't need the semicolon at all. So in C++, Java, even that JavaScript, obviously they are all are use the semicolon, but Python it's more simpler language, you know. So we can use just a print hello world thing. So and let me open the integrated terminal. So I can just run first program.py. So here it is. So just simply the hello world I can see actually. So this is the thing, and in that print statement have a so before you learning the one keyword, so you need to know the end-to-end details from that things actually. Here it is, print statement is a very smart algorithms they implemented in Python actually. So in that print statement it will be allow the any kind of data types it would be supported. So நீங்கள் வந்து print statementல எந்த மாதிரியான data types கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். Like for example, if you print a number, it will be able to print actually. So yeah, and if you put into some floating values, so it would be accept actually. And for example, if you face any dictionaries, or if you put any arrays or any kind of that, it will be able to print actually. So inside the print statement, what exactly do is, so inside that once if you are calling a print method, so inside the print method there is a one
data type checker will be there actually. So that data type checker will be checking the our input actually. So if you put a string, the data type checker will, okay, நீங்கள் கொடுத்தது வந்து string values, so we can work this pipeline. Or if you put number, okay, நீங்கள் கொடுத்தது numbers, so it will be work like that actually. So this is the exact logic runs behind the print statement. Okay, so let me quickly go to the next part actually. So inside that there is lot of variables and types features will be there. So this is the print statement. I hope you will all are get understand because it's more simpler than right. So and variables and the data types, so this is the second part. So in that variables and data types la vandu neenga JavaScript or Python or Java or C++. So you need to mention the variable, this data type actually. For example, int A, int B, a lot of things we learned from the college or learned from the school, right? So that's the same thing, but we don't need to mention the data types at all in Python because uh, obviously most of the languages will comes without mentioning data types. For example, if you take JavaScript, in that part it let A, let B, or where A, where B, so it will be auto define actually. Same that, but we don't need the even let or where. So just simply we can use just A is equal to 10 and B is equal to 12, so I can mention like that. So A plus B, so if I print that, so it should be a yeah, here is the answer. So it should be a more easy to understand that actually. So you can declare a variable without any types, so that's the first point. And you can assign the values to the variable using equivalent operator, so that's the second point. And you can whatever you can do, so you can write your own, like for example I can write that C equal to A plus B, right? So that's the same thing, you can wrote it actually. So that's some simple additional program actually. So for example you can write your own self, if I minus in that part, so it will be -2, or if I can do the thing, I can do A star B, so it's multiplication, subtraction, whatever you can do, so you can do by your own actually. So I am just telling about that very level of basic things. We can go step by step, that's why after that only you will get some clear knowledge from that. Don't skip that part because uh, if I can tell lot of in-depth knowledges, in-depth concepts inside the simple statements actually. So you can learn lot of things from this video. That's why. Okay, coming to the next part. So, for example, I can just wrote string A, sorry, just str A. I can wrote it, and here is hello world. Okay, so I just wrote it, and so in that part I can just open Python. So in that part, okay, one more thing. So in that part str, if I type, so that list will be coming, right? So that is called IntelliSense. So that IntelliSense should be auto generated. So that in that IntelliSense behind also there is some AI engine will running. That AI engine backend code also in Python, right? So that is called it's IntelliSense AI. So that is my channel, right? Keep subscribing it. Yeah. So if I put at that, it will be turned like that actually, hello world Python, like that. Or if I add some new line /n, or
slash t. So slash t means it's a tab, actually tab space it will be give. So that's why uh, we can get some four spaces, and it's a new line, so that's why we will get some new line over there. So that is a basic string handling function. So most of the people will know, but few of the peoples will get some doubts on that, so that's why I'm coming to that very basic level. And yeah. Okay. Okay, so let me remove. And okay, so currently we going to cover the hello world program, and that basic string handling and arithmetic handling, right? So that is the very basic programming things. Okay, the next part we're going to look into that list concept, actually. So in that list, it's a main important thing in that list, actually, because if you enter some projects in your IT in your company, some projects, if they assigned for you, but inside the project, lot of list logics will be needs to apply, lot of dictionary needs to apply. So that's why we need to get more strong in that concept, actually. So that is called list. And yeah, obviously comments, two types of comments there. This one, and it's a single comment, and this one is a multi comment. So I just type intelligence AI. Okay, so don't talk too much, so I can go with that. And so I can generate my list. So I can just create a one empty list. Okay, so inside that so I need to create a one list, actually. So my list. Okay, so there is two types of things we can assign, actually. So like that, for like that we can implement. And that second thing is, so this is the one method. Yeah, so in that part you can see the this list, actually. So this is the list syntax, actually. So my list dot append. So append is a keyword. So the keyword which will be allowed to insert a new value in the existing list. So that's the thing. So I just add it over there, not an issue. Oops, keep copying. So I can just add it. And 7, 8, 9, 21, 22, 64. So I just added. And if I saw that, so you can see the these things, actually. 1 2 3 5 6 7 8 23. So like that you can see, actually. So this is the list thing. Yeah. And you can apply the same. In that list, which will be allowed the multiple data types in the single list, you can maintain, actually. See, I can insert the string and these integers as well. So Python, it's more flexible, actually, even that compare with other languages. That's why. And okay, so I just made one sample thing. Okay, so this is the one thing. And if you see the if you need to unzip the all the values from the list, so you can simply do some for loop. Okay, so in that for loop, so I can create item from the my list. So it will be print, obviously. So you can see that one by one it will be written. So if you need some logic needs to apply, so you can apply over there. So that is the thing. And this is some basic thing, actually. And coming to that, okay, I can just
introduced one more thing that called enumeration. So that enumeration will be written that indexing numbers as well. So here it is. Oops, sorry, my bad. Okay, so yeah, so that enumerate function will be written that all the things. So in your initial programming things, so you need to wrote some I is equal to 0, I less than equal to list, and I plus plus. That's some painful process you have to write, right? So that's the same thing, but in that Python will be more easiest way. So you can just implement that enumerate function under my list, so it will be turned like that actually. So that's the main thing of that Python. That's why most of the people likes Python actually. Yeah. Okay. And okay, so this is the list concept. And yeah, so under the next part is we can go to the string formatting things actually. So let me remove. Okay. Okay, so coming to that, so I can create one list that called mm, word a. It's called hello. So I can create word b, intelligence, like that, and word c, keep subscribe. Okay, so just for fun, right? Okay, so I can create a one new word. So I can create some new word. Okay, so I can do some curly braces. So this is the one new feature in Python. Okay, hello team, welcome to Sense, and share. So I can do like that, and there is a condition is called format. So in that format you can easy to assign the word a, comma, word b, comma, word c. So later new word, if I print that, yeah, hello team, welcome to Intelligence, share and keep subscribe, right? So it's the same thing. You can handle the lot of strings by your own in Python. So simply you can use the format, and that format gives a lot of things actually. Even for example, so there is a capitalize method will be there. So that capitalize, yeah, so that capitalize it should be, hold on, capitalize remove to upper is there. So you can simply transform the whole string to the uppercase, and lower also will be there, so you can turn up the whole things should be a lower case like that, right? So that's why the string handling also very easy to manage the from Python actually. Obviously other languages also easy to manage, but Python it's more efficient way, right? So yeah, so நீங்க வந்து இந்த நம்ம இந்த string handlings and list or that other things, so we don't need to worry about that actually. That lot documentation will be there in that internet, so you can learn it from there also, not only my things. So obviously my suggestions, yeah. So and that
Next part. Yeah, so coming to that next part. So in that you can see the you can easy to understand that conditional making actually. So conditional formatting, right? So that is called decision making statements actually. So it's more important to that actually. For example, the decision making, it's a making the decision based on the value or scenarios like that actually. So for example, this is the next topic. There is a multiple condition making statements will be there. The first one is that if statement, and so so for example, if my age is 10, okay, so I can make one condition. If age equal to 80, major, else print, so minor. So I just make one simple program. So see, this is the condition making. So I need to create a one script with based on the age, it should be desired major or minor. Okay, so in that this is the age, I just getting the 10, and if age exceed with 18 or 18 equal to or above 18, so it should be a major, and or else it should be a minor. So there is another condition also will be there, like called elif. Okay, so in that I can make one condition. If age equal to 10, so you're a kid, like that. Otherwise, I just making one condition as a not age, minor. So if I run that, it's a kid. Okay, so 10. So if I 12, so what happened is, so first age it should be at 12, and it coming to that that second part. So the condition is checking. So the condition is wrong because it is below 18. So it's coming to the elif statement, that age is not 10, it's at 12. So that condition also fails. Then it will go to the default conditions that called if no condition will be satisfied, so it will be coming to the directly else statement. So it should be a age 12, so it should be a minor. So that's a simple if statement. So in that if statement, you can add a more condition like that actually, like and age equal to 18, so it should be a teenage, or okay, so I just add or age should be a 10, below 10 it's a kid, or else
should be a minor. Okay, so it should be a minor. And if I change 18, so it's a teenage, right? So that and means it will be satisfying that both condition, otherwise it would be a fail. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஜ் வந்து 18. ஸோ இந்த இடத்துல ஏஜ் வந்து 18க்கு மேலேயும் இருக்கணும், 18ஆகவும் இருக்கணும், அண்டு கன்ஃபார்ம் 18 இருக்கணும், இருந்தால் தான் அது டீனேஜ். அதர்வைஸ் 18க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஸோ தட் இஸ் ய அனதர் கேட்டகரி. And the second thing is age is 10 and age is below 10, so it's a kid, right? And a print minor, so otherwise there's a minor. So this is the thing, the Python using the conditional statements actually. So it's both are true or false. If it is condition is satisfied, it's a true, otherwise it's a false. So in that false statement you can made another condition called elif statement. So if the both condition is satisfied, it would be allow, otherwise it going to be another condition. So there is multiple condition statements is there, if or yes, else if or nested if. So inside the if statement another condition you can make, and so you can write your own code, and you can try to understand that deeper and more deeper actually. So after that only you will learn that lot of things, otherwise you won't actually. So that's a tough answer. Yeah, so coming to that concept. Okay, so the next thing is we're going to talk about that functions actually. So I hope all are getting that some basic understanding in that hello world and variables and types, list, string formatters, and operations, conditions, and so these are the things you will get some knowledge, right? So just cut. Yeah. Okay, so okay, so the next part we're going to talk about that functions actually. So functions we can define as a defined keyword, def keyword, and so we can make some function actually. I just name like that actually. So obviously you can make yourself actually better. And so this is a pass statement actually. So for example, if your function doesn't do anything, it's a empty function, you can define as a pass keyword actually. So that is the one major thing. And so inside that I can wrote so I can create intelligence AI will called. Okay, so I can just create like that, and so I just calling that this function. Let me run. So see, let me clear the console, so you can see intelligence method should be called, because in Java or C++ or any other language we should mention the main function, right? But in that Python wise, your script should be a main file actually. Whatever உங்களோட பைத்தான் ஃபைலில், ஸோ அந்த பைத்தான் ஃபைல்குள்ளே இருக்கிற ரூட் லெவல் திங்ஸ் தான் வந்து உங்களோட மெயின் ஃபங்க்ஷனு. ஸோ இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஏன்ற ஃபங்க்ஷனை நான் எங்கே வேணாலும் டிஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் வை இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐ ஃபங்க்ஷனை நான் எங்கே வேணால் மென்ஷன் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆயிரும். இப்போ let me one thing do another thing. So I can create another function. Okay, so I can create as function a. Okay, so that function a, so I can call the intelligence AI method. Okay, so before that we don't need to mention any curly braces over the functions. Okay, so that's the one thing you can note it.
and just remove that. So if I run that, won't happen. Actually it won't happen because நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐ ஃபங்க்ஷனை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம், அதே மாதிரி டிஃபைனும் பண்ணியிருக்கோம். பட் அதை ரூட் லெவலில் இல்லை. ஸோ இது எங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம்னா ஃபங்க்ஷன் ஏன்ற இடத்துல டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லெட் மீ ஒன் திங். ஸோ ஐ கேன் define that function a. So if I run that, see that function intelligence AI method will be called, because if I call this method it will be go to that and it will becomes under that. So after that this method will be called, right? And again do one thing. Function method called. Okay, so if I run that, guess what's the output will come. So right, so that function method is called first, it will be print, after that it will be print as intelligence method called. Let me quick question. So what if that output, actually I have it 3 seconds. So because I'm calling that intelligence AI first, and secondly I just print the statement. If I run that code, so it will be called intelligence AI method will be called at the first time, and the function method is called second, actually. So this is the some basic understanding in that function level, actually. And yeah, so under that another method, it's called class and objects. So I just create a one class, right? So class intelli. So I just create a one class, and so I just, once I created the class like that, so I need to initialize the class, actually. So that is called init method, actually. So in that init method, if I mention that init method, so all the functions should be inherited from that class, actually. Let me remove. Yeah, so I just created the another class called intelli. Okay, so I just initialized the class. So after that I can create a two functions inside the class, because the self is a keyword. So in that self it will be coming from the intelli class, actually. So if you mention like that, so it will be take us intelli class method, actually. அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்டெலி ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, அந்த கிளாஸை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலைஸ் பண்ணணும். அந்த இனிஷியலைஸ் பண்ணுற இடத்துல நம்ம ஒரு செல்ஃப்னு ஒரு கீவேர்டை நம்ம இப்படி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, இந்த செல்ஃப் கீவேர்டுக்குள்ளே தான் எல்லா அந்த ஃபங்க்ஷன் ஹேண்ட்லிங் எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும். இது வந்து ஒரு குளோபல் திங் மாதிரி. ஸோ நான் என்ன பண்ணிடுறேன், இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐன்ற மெத்தடுக்குள்ளே நான் இந்த செல்ஃபை கால் பண்ணிடுறேன். ஸோ இட்ஸ் அ சேம் திங். ஐம் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் எ ஃபங்க்ஷன் ஏ. இந்த செல்ஃபை கால் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் மெத்தட் ஷுட் பி ஸோ ஐ ஜஸ்ட் பிரிண்டிங் த ஸ்டேட்மெண்ட் லைக் தட். ஸோ இப்போ நான் வந்து டேரெக்டாக என்னால் இப்போ நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன், இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எதுவுமே ஆகாது, ஏன்னா இந்த கிளாஸ் நான் எங்கேயுமே கால் பண்ணலை. ஓகே, லெட் மீ ஒன் திங். ஸோ ஐ கேன் இப்போ நான் வந்து இந்த கிளாஸுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனில் இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து முன்னாடி பண்ண மாதிரி, ஸோ intellisense AI அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் இப்படி இங்கே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இது ஒர்க் ஆகுமா கேட்டான் அப்படின்னா ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா லெட் மீ ஷோ ஏன் ஒர்க் ஆகாது அப்படின்னா, ஸோ ஐ ஜஸ்ட் காலிங் தட் இன்டெலி. ஓகே, ஸோ இன் தட் if I run that it won't happen, because நான் ஜஸ்ட்டு இனிஷியலைஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன், எதையுமே கால் பண்ணல கிளாஸுக்குள்ளே. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த இடத்துல ஐ கேன் ஜஸ்ட் ரிமூவ் தட், அண்டு இந்த இடத்துல வந்து ஃபங்க்ஷன் ஏ அப்படின்றத கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கால் ஆகாது. ஏன்னா ஃபங்க்ஷன் ஏ இட்ஸ் நாட் டிஃபைன்டு, பட் யூ கேன் சி ஃபங்க்ஷன் ஏ இஸ் டிஃபைன்டு, ரைட்? ஸோ இன் தட் பார்ட் நீங்கள் வந்து so using the keyword called self, actually. So self dot function a, because it's a class function, right? So you don't call, because now function a called, but the first line won't run because intelligence AI not defined, like, right? So
I can just show like that. If I define that, that program will smoothly runs actually. See, IntelliSense method called and function method called. So that is the class and objects things actually. So I just created an object and all the functions should be placed over there. So that is the one thing. And let me go to the next part that called a dictionary. Okay, so I just created a one JSON array. Okay, so I just create one object. So this is called a dict actually, that called a dictionary. So in the dictionary, it's a ரொம்ப important one thing, because if you're working in the real-time projects, so in that projects most of the concepts comes under this part only actually. For example, நீங்கள் MongoDBயில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, ஆர் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் இந்த MongoDBயோட சேர்ந்து வரப்போகுது, ஆர் சம்திங் API கால்ஸோட வரப்போகுது அப்படின்னா, so all the data types should be in dictionary format, that means the JSON format. So நம்ம பைத்தான் கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து மெயினான திங் இந்த ஜேசான் திங்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த ஜேசான் வந்து நம்ம ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், பிகாஸ் த வாட் இஸ் ஜேசான், இட்ஸ் ஏ கீ வேல்யூ பேர் ஆக்சுவலி. ஸோ ஜேசான் ஹாவ் ஏ கீ அண்ட் தட் வேல்யூ. ஸோ இட்ஸ் ஏ ஒன் பேர் திங்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் பேர். ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது நான் வந்து ஒரு கீ க்ரியேட் பண்ணுறேன், தட் கால்டு யூடியூப்னு ஒரு கீ, அண்டு வேல்யூ வந்து IntelliSense AI அப்படின்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ அண்ட் அனதர் எக்ஸாம்பிள் 1 ஈக்குவல் டு சக்ஸஸ்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன். இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா மெசேஜ் ஆர் ஸ்டேட்டஸ்னு போட்டு 200 கொடுக்குறேன். ஸோ எனி thing it would be accept actually. So that is the thing. And for example, நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து நான் ஓகே, ஸோ லெட் மீ கோ டு த ப்ரொஃபஷ்னல் வே. ஸோ ஸ்டேட்டஸ்ன்னு நான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து 200ன்னு மென்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஸோ எனக்கு வந்து இங்கே பிரிண்ட் ஆகுது ஓபிஜே, சாரி ஆப்ஜெக்டோட வேல்யூ என்னன்னா அது பிரிண்ட் ஆகுது. இப்போது நான் வந்து எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டேட்டஸோட கோடை மாற்றணும், ஏதோ வந்து எரர், இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து எரர் வந்துருச்சு அப்படின்னா, ஸோ அந்த டைமில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஓபிஜே ஸ்டேட்டஸ் ஈக்குவல் டு 500 means it's an internal server error. So you need to know the what are the status code meanings. நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ண ப்ரோக்ராமிங்கில் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்டஸ் கோடோட வேல்யூஸும் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஆஃப்டர் தட் only you will get some understand what are the status codes means actually. So if I run that, see that status code will be changed. Let me create another print statement. Okay, see that 200 and 500 both will become, and if I need to add the another thing, if errors comes, so I can just print out that message. நான் வந்து இன்னொரு கீ வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ இன்னொரு கீ வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து some get better understanding to that end user. See internal server error actually, and we can add anything actually over there. So I can add a solution, restart the server. So if I add it, so see so and one more thing, so if I don't need the solution, so I just needs to return that status and a message only. So I can simply use that obj solution. So if I do that, oops, I can print, I just forget to print bj. See
that will be disappear. So this is the thing, how we handle the um, JSON actually. பட் முக்கியமான திங் என்னென்னா, இதை வந்து நம்ம ஒரு லூப் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த ஜேசன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு லூப்பில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு. அந்த லூப்லேயும் இந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ரன் டைமில் நம்மளால் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. தட்ஸ் ஒன் திங். பட் once you did the processing and that other than things, so you can able to change, right? So that is the thing. It's mainly you can focused on that. And ஸோ பேசிக்ஸ்னு பார்த்தோம்னா இது தாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை பைத்தான் பொறுத்த வரைக்கும். ஜஸ்ட் இந்த ஹவு டு வேரியபிள்ஸ் டைப்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம், அண்ட் லிஸ்ட், அண்ட் யூனோ தட் பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ், அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன், லாஜிக் ஆப்ரேஷன், ஸோ இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம், அண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்டிங், ஆப்ரேஷன், கண்டிஷன், லூப்ஸ், ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம், இதை வந்து நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாலே you can able to manage. Later your company will guide you as well actually. ஸோ எல்லா கம்பெனியும் வந்து நீங்கள் வந்து இதில் மாஸ்டராக இருக்கணும் அப்படின்றத எதிர்பார்க்குறது இல்லை. தட் இஸ் த நிதர்சனமான உண்மை ஆக்சுவலி, ரைட்? ஸோ வாட் they expect is you need to must to be strong in that basic actually. whatever for example, நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து 5 லாங்குவேஜ் தெரியும், 6 லாங்குவேஜ் தெரியும், இட் டசன்ட் கேர். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சாலும் அது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அது ஒன்று தான் இப்போ இருக்கிற காம்படிஷனில் ரொம்ப முக்கியமானது. பிகாஸ் எல்லா யங்ஸ்டர்ஸும், எல்லா ஃப்ரெஷர்ஸ், என்ட்ரி லெவல் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லோரும் தப்பு பண்ணுறது அதுதான். ஒரு இதில் பேசிக் ஸ்ட்ராங் ஆகாமையே எல்லா இதுக்கும் போயிடுறாங்க. ஸோ அதனால தான் அவங்க வந்து எல்லாத்துலேயுமே அரைகுறையாக இருக்காங்க. ஸோ we can learn lot of things from the basics, even my suggestion actually. So hope you will get some better understanding in that basic things. So I think உங்களோட கொஞ்சம் ஃபியர் வந்து இது மூலமாக கொஞ்சம் போயிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். மேபி ஃப்யூச்சரில் I can play more and more videos. So this is the some basic only. Later I'm going to that advanced and data science and machine learning, all the things I'm going to publish the videos soon. So keep stay tuned and share to the another friends and colleagues. And if you are a student, so you can share to your class and colleges, so you can share to your friends, so they will get some better understand from that part actually. So finally says எல்லா லாங்குவேஜும் ஈஸி தான், நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதை பொறுத்து தான். ஸோ hope you guys stay safe and take care. Bye. Love you all. Cheers.